конца, вот Мгм. из коллег, которые выступали, а по практике вопросов много вообще? Вопросов немного, обычно Вопросов так. много. Но кто его знает, вдруг будет больше у вас вопросов, ну, по вашему выступлению вдруг будет больше вопросов. Поэтому тут, так скажем, вопрос остается открытым. Так, трансляцию я запустила, все получилось. Ну все, осталось дождаться времени, у нас еще 6 минут. Ждем коллег и начинаем нашу работу. Хорошо. Если хотите, попробуйте запустить экран. Да, сейчас Давайте, я потренируемся. ручки вытру. А ну-ка, так. Вот смотрите, я жму экран. А сначала раз, кнопочка, два, кнопочка, экран, совместное использование. Да, все, да, отлично. А в каком углу, в каком углу видно меня сейчас? Вы сейчас в правом верхнем углу. Сейчас я посмотрю. Да, Вы отлично. можете, если вы войдете на канал смешанного обучения, вы можете себя посмотреть, так скажем. Не, я сейчас вот отсюда точно не выйду, а то я все. Ничего, тогда дома. Все, тогда теперь я сейчас жму остановить демонстрацию, Можно правильно? остановить как хотите, можете так оставить, можете остановить, без Нет, я разницы. должна вот сначала так вот, чтобы Мгм. все красе, а потом уже. Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, а второй спикер подошел? Пока не вижу. Пока нет. Ну ничего. Так, у нас еще 3 минутки. Будем корректны и начнем ровно в 18:00. Дедуль, я прикрою дверочку, ладно?
Итак, коллеги, у нас сейчас ровно 6 часов. Начинаем нашу работу. Центр смешанного обучения активно принимает участие в работе Московского форума педагогического. Неделя математики успешно уже прошла. И сегодня, на этой неделе, у нас посвящена урокам русского языка, литературы и иностранных языков. И мы сегодня встречаемся с двумя замечательными учительницами английского языка и поговорим сегодня о их интересных педагогических находках, которые они используют на своих уроках. Итак, пожалуйста, у нас первый спикер – это Галина Аксенова. Галина, представьтесь, пожалуйста, и вам слово. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Аксенова Галина Евгеньевна. Я работаю в школе 1788. И сегодня хочу поделиться с вами своим опытом проведения уроков, своими находками и своими какими-то интересными мыслями, которые у меня появились за последние месяцы работы. Я начну с демонстрации экрана и продолжу с ней. Все видно, да? Все? Видна моя демонстрация, да, экрана? Замечательно. Все слышно, хорошо. Я педагог английского языка, ну, конечно, я представляю сегодня урок английского языка с такой интересной позицией, как ротация станций. Перед тем, как объяснить, что такое ротация станций, я немножко хочу поделиться своим опытом именно касательно английского языка, именно как у меня проходят уроки, и потом перейти к форме обучения ротации станций. Английский язык, ну, коллеги здесь меня поймут, это предмет с самым широким для меня спектром деятельности на уроке. Ну, язык, да, это и говорение, это и чтение, это и возможность просмотров кино, и аудирование. То есть у нас большой спектр деятельности. Мы можем применять различные формы. И исходя из этого, да, мы можем делать наши уроки интересными и разнообразными, такими, чтобы они подходили детям нового поколения, детям, которые сейчас другие. Об этом я тоже хотела поговорить. И, конечно же, уроки могут делиться, обучающиеся на уроках делятся на такие категории, как те, которые будут сдавать экзамен, да, ОГЭ или ЕГЭ, и те, которые не будут. То есть мы видим, что у нас на уроке будут присутствовать ученики с разными целями. Итак, для себя я нашла интересный выход для того, чтобы создать урок результативным и качественно эффективным. Ротация станций. Что такое ротация станций? Ну, как англичанин, не забуду сказать, что слово rotate, да, переводится как вращать или чередовать. То есть это деление детей на группы с последующей сменой рабочих зон, что, соответственно, приводит к повышению результативности обучения. Чем отличается метод ротации станций от обычной групповой деятельности? Ну, первое, что здесь я хочу сказать, что сейчас дети немного изменились, а может быть и сильно, вы это чувствуете, да? Дети, может быть, хотят к себе больше внимания, они более раскованные, дети более смелые и решительные, и поэтому они не испытывают, возможно, страха перед педагогом и скорее готовы бросить ему вызов. Чем здесь хороша эта станция? Да? Она подходит тем, что есть возможность уделить внимание каждому ученику, либо раскрыть его творческий потенциал, потому что различные виды деятельности подходят детям с различными, как сказать, различными увлечениями, да, может быть так. Вы сейчас поймете, о чем я. Ротация станций.
То есть мы делим детей на группы. Сейчас я вам покажу примерно, да, как может быть проведен урок с использованием ротации станций. Ну, вот это самый простой набор станций. Да? Это групповая деятельность, это самостоятельная работа и работа с учителем. 3 основные станции. Почему 3? Урок длится 40-45 минут, и поэтому больше станций дети просто пройти не успеют. Вот мы поделили детей на 3 группы. Как мы будем делить и по какому принципу, я расскажу немножко позже. Вот рассмотрим 3 группы деления детей. Первая группа – это групповая. То есть дети здесь могут работать совместно, они совмещены в своей деятельности, у них какое-то задание, которое будет выполняться ими совместно. Здесь не принимает участие педагог, то есть цель, задача – какой-то групповой результат. Следующая станция – самостоятельная работа. Здесь дети работают самостоятельно. Это может быть работа за планшетами, освоение, например, нового материала, или выполнение какого-нибудь задания. Либо это может быть работа на каком-то отдельном листе, то есть какие-то распечатки, либо что-то такое, где ребенок работает сам. Он проявляет себя как самостоятельный, и эта работа оценивается для него лично. И третья станция – это работа с учителем. Здесь идет активная работа с учителем, так как дети поделены. На этой станции учитель имеет возможность проконтактировать с каждым учеником и, соответственно, уделить внимание каждому. И что, в свою очередь, повысит какую-то эффективность данной работы. Для чего мы используем ротацию станций? Ротацию станций можно использовать для прохождения нового материала, для проверки уже пройденного материала, для закрепления, для подготовки к контрольной работе, а также для быстрой диагностики, какой уровень знаний у ребят. Сейчас я вам приведу пример, как у меня проходил урок подготовки к контрольной работе. Например, вот здесь вот самый простой набор станций для того, чтобы подготовиться к контрольной работе. Посмотрите, пожалуйста. Это отработка лексики, чтение, и я здесь добавила говорение, так как у меня это будет была работа в старших классах, и есть дети, которые будут сдавать ЕГЭ, а есть дети, которые ЕГЭ сдавать не будут. И таким образом говорение сюда я тоже включаю, потому что оно войдет в наш контроль, так сказать. Как прошел этот урок? Да, этот урок мы сделали сдвоенным с моей коллегой. Это как бы был такой кросс-чек, да, проверка и деление опытом. Наш урок длится 40 минут. Посмотрите на тайминг. Тайминг 10 минут на станцию. Это 3 станции. Остальное время, да, у нас остается 10 минут. Это 3 минуты подготовка, 1 минута – это смена станций, и в конце 5 минут подведение итогов и какая-то рефлексия. Конечно, у вас сейчас, может быть, появляется сразу вопрос, но ведь, наверное, на подготовку нужно гораздо больше времени. Нет, больше времени не нужно. Почему? Потому что дети, проделав такую, так сказать, пройдя такой урок единожды, они будут понимать, что если они зашли в кабинет, и парты стоят определенным образом, то у них сейчас будет урок ротации станций. Привыкают они к этому достаточно быстро, потому что такие уроки запоминающиеся. И чаще всего для ребенка такой урок проходит быстрее и интереснее. Поэтому они уже знают и, скорее всего, делятся на станции. В данном случае, да, у нас станции были поделены на тех, кто сдает ЕГЭ, тех, кто не сдает ЕГЭ. И, исходя из этого, задания тоже были разные. И вот посмотрите те самые 3 станции, которые дети у нас проходили. Первая фотография, да, вы уже видели ее, это как раз-таки групповая деятельность, это выполнение индивидуальное. Там было задание чтения, оно тоже было разноуровневое, то есть это было задание чтения с формата ЕГЭ. Вторая часть, это была подготовка задания по словообразованию. Какие виды работ там были, я вам сейчас покажу. Ну и третья часть, это уже то самое говорение. Нас было 2, мы могли опрашивать детей несколько быстрее, что, соответственно, помогло нам улучшить качество опроса, да, потому что нас было 2, и детей было
Ну, человек 10, мы успели опросить за 10 минут всех. Нельзя тут не сказать про разноуровневые задания. Для сдающих ЕГЭ и тех, кто ЕГЭ не сдает, задания должны различаться или по-разному оцениваться. Вот касательно той самой подготовки к контрольной работе, да, у нас вот они задания. Вы видите на экране сейчас одно и то же задание. Ниже сейчас я покажу его немного более детально. Как вы видите, это типичное задание ЕГЭ по словообразованию, да? То есть на станции словообразования, на станции изучения лексики ребенок, который сдает ЕГЭ, он получает задание для ЕГЭ. Тот ребенок, который не сдает ЕГЭ, он получает облегченную задачу. Да? Эти задания могут быть выведены на планшет, либо они могут быть выведены через Мэш, либо ребенок может просто получить лист для выполнения заданий. Вот. Как вы видите, разность заданий тоже учитывается. Вот этот второе задание, это как раз для тех, кто не сдает ЕГЭ. И мы видим, что и задание само попроще, хотя текст тот же самый. Следующее задание, да, это там, где была у них, да, вот на этом задании это была у нас групповая работа, да, то есть здесь они могли друг другу помогать. Вот в этом задании это была индивидуальная работа. То есть здесь, как вы видите, это тоже типичное задание из ЕГЭ. Нужно прочитать текст и подставить к нему заголовок. Оно слегка укороченное. Почему? Потому что у ребенка всего 10 минут. Ну, за 10 минут ЕГЭ, конечно, это все решит. Тот, кто готовится к ЕГЭ, он уже знает, как решать такие задания. Для тех, кто не готовится, для него это тоже по силам. Но, может быть, он сделает не 5 заданий, не 5 параграфов успеет прочитать, а 3 или 4, но мы учитываем разноуровневость при проверке заданий. И третье задание, которое было, это speaking. Опять же, здесь опора на сдающих ЕГЭ, потому что есть определенный шаблон, по которому они должны отвечать, и мы уже вводим постепенно этот шаблон ответа. Им пользуются и те, кто сдает ЕГЭ, и те, кто не сдает, но наша задача какая? Чтобы они заговорили. Мы можем предложить им говорить в парах, можем предложить им говорить по отдельности. В данном случае у нас была тема traveling, путешествия, да, им нужно было сравнить две страны. Ну, очень удачно это было для того, чтобы вписалось это задание в данную тему. Вот так проходит урок для старших классов. Что я хочу сказать? Конечно, не каждый урок должен проходить так. Для меня идеальный вариант проводить такой урок раз в 4 урока. Почему? Потому что этот урок, он, так сказать, он интересный, но при этом это определенная встряска и стресс, потому что есть тайминг, потому что надо успеть, потому что задания все надо выполнить, да? То есть этот урок, он должен быть таким запланированным, но при этом дети не должны быть избалованы таким уроком, потому что они привыкнут и просто не будут выполнять все так качественно. А когда вот такой урок, дети уже знают, что да, на этом уроке нам придется постараться, нам нужно подготовиться, потому что с каждого будет спрос. И следующий урок, да, для примера, это урок, как проходит у меня в средней школе. Что я хочу здесь сказать? Ребятки сейчас в средней школе, в данном случае это будет 5 класс, да, они у меня очень смелые. То есть если раньше дети, которые, может быть, двоечники или менее успешные, они, может быть, старались затушеваться или сесть в дальний угол, или делать так, чтобы их не трогали, то нет, сейчас этот ребенок скорее такой антилидер. То есть он старается привлечь внимание, несмотря на то, что у него плохие отметки, он себя очень уважает, и это очень хорошо, и он ценит себя как личность. Мы можем это использовать в нашей работе. И здесь, соответственно, я привожу те же самые станции, но немножечко добавляю компонентов того, что они все-таки помоложе, того, что они все-таки детишки, и можно их как-то больше заинтересовать. Вот там, где у нас групповая работа, мы ее уже называем здесь командная, ну, потому что быть в команде – это уже быть членом команды, уже есть возможность себя проявить. Тут действительно можно поделить, команды могут уже по интересам как-то поделиться. Ну, или я их поделю по разным уровням, да, для того, чтобы мне было это удобно. Следующее – самостоятельная или индивидуальная работа. Ну, здесь все похоже. Ребенок получает планшет на своей индивидуальной работе, выполняет какое-то задание, которое соответственно, подходит к теме урока. И третья станция – это работа с учителем или помощником. Вот здесь я хочу немножко остановиться.
Что такое работа с помощником? У каждого из нас есть детишки, которые знают все лучше, которые любят делать домашние задания, получать только хорошие отметки и которые внутри класса проявляют лидерские качества. Почему бы нам это не использовать? Вот на той станции, где у меня идет работа с учителем и помощником, я привлекаю своих успешных учеников к себе в помощь, либо использую их знания для того, чтобы самой пока, может быть, просмотреть, как идет работа в других станциях. В данном случае это работа, да, с доской Мэш. Мы повторяем тему, либо эта тема только озвучивается в первый раз. Детишки, которые более успешные, они могут за меня объяснить эту тему, либо повторить ее за меня, что-то напомнить, и потом помочь сделать задание своим одноклассникам. То есть они выполняют роль тьютера. Таким образом, на уроке мы помогаем раскрыть личностные качества ребенка. Точно так же, да, его поощрить, его смелость и его успех, и плюс какой-то командный дух, да, то есть он помогает своим ребятам. И у ребят есть мотивация послушать своего одноклассника, потому что они одинаковых возрастов. Может быть, он услышит его даже лучше, чем меня. Такое тоже бывает. И вот мы видим ниже, как проходит урок у меня в средней школе. Сверху мы видим слайд, да, это та самая работа с учителем или работа с тьютором, да, с моим помощником. Дальше у нас идет индивидуальная работа. Это могут быть работы за планшетами или с отдельными распечатками. Да, я действительно сажаю их так, чтобы они не подсматривали друг другу. И третья работа – это командная работа. Вот здесь вот они могут поработать самостоятельно. Более того, здесь также они могут проявлять качество. Кто-то будет объяснять, кто-то будет подсказывать, а кто-то будет потом составлять какой-то отчет о проделанной работе. И вот здесь вот, например, тоже, если идет подготовка к контрольной работе, да, то мы можем пройти все станции контрольной работы, да, то есть там какая-то лексика, грамматика, какие-то задания на логические связи, разбросать их по станциям, и они тоже пройдут их всех. Тайминг всех подстегивает. Тайминг, то, что они имеют всего 10 минут, все-таки заставляет их работать быстрее и качественнее. Это проверено. Как я еще могу использовать информационные технологии, да, и технический прогресс? Если у нас дети работают на планшетах, то есть очень удобный способ проверки. Капитан команды, да, если он есть, скорее всего, это лидер команды, или он сам себя быстро находит, или его назначает. После того, как была сделана, например, групповая работа, чтобы избежать списывания, он эту групповую работу фотографирует и отправляет сразу в общий чат, да, например, английский язык, вот 5А. Чем мне это удобно? Во-первых, они уже не спишут, да, то есть если они сделали задание, то я проверяю то, что было написано, то есть их групповая работа уже действительно истинная, да, можно посмотреть, какие были реальные ошибки, что нужно исправить. И во-вторых, это удобно, да, сфотографировали, отправили, и я точно так же могу просто ошибки пометить и отправить им обратно в группу. Может быть, меньше даже бумажных, тогда будет хлопот у них. Вот таким способом можно организовать уроки ротации станций в старших классах и в классах средней школы. Также, что у меня еще есть вам рассказать по опыту. Способы мотивации. Конечно, в 5 классах, в 6, в 7, в старших немножко меньше, уже они больше озадачены. Есть разные способы мотивации, да, учитывая их возрастные особенности. Любят дети петь, любят дети танцевать. Пока они дети, они действительно это любят. И можно действительно устраивать небольшие переменки на перемене, соответственно, да, для того, чтобы они немножко раскрепостились, почувствовали свою речь. Мы поем песни. Мы действительно можем за 2-3 недельки подучить какую-то песню дома. Они также могут ее получить себе группу WhatsApp, и они действительно ее потом споют. К ним приходят зрители, это их мотивирует, к ним присоединяются другие детишки.
Можно привязывать эти песни к праздникам, и песни действительно их очень подстегивают. Ну, произношение, слова, даже какие-то грамматические основы рыбы в песнях действительно заложены, которые они потом могут использовать. И последнее, о чем я хочу рассказать, это дистанционное обучение, как оно может тоже проходить с учетом ротации станций. Здесь действительно разнообразие различных платформ приходит в помощь каждому учителю. Мэш, Решу ЕГЭ, Google формы, Рэш. Вот тут вот без ротации станций, наверное, уже не получится вообще провести урок, иначе мы этих детей просто потеряем. И чтобы детишки активно работали, они тоже должны понимать, что у них есть 5-7 минут на выполнение заданий, которые потом будет спрошено, или через 5-7 минут они должны отправить результат. Да? То есть здесь мы тоже можем их держать, так сказать, в рукавичках. Не в ежовых, но держать. Самый простой снова ротация станций. Снова у нас есть работа с учителем, левый слайд, да? То есть они работают со мной, слушают тему. Дальше вторую группу, например, я отправляю BBC Learning English, да? Прекрасные аудио и видеоролики, да, для изучения. Это просто видео на YouTube. И третье, они смотрят презентацию, которая к ним пришла по почте, либо которая у них по ссылке находится сейчас вот в чате. Да? То есть в чате есть ссылка, они по ссылке проходят, смотрят эту мою презентацию. И ниже я вам хочу показать вырезку из урока, как у меня проходил дистанционный урок. Может быть, что-нибудь там вы для себя интересное увидите. Не судите урок строго, да, потому что это все-таки вырезка. Если вы где-то слышите, что какой-то артикль пропал или что-то еще, ну, поймите, да, все-таки это нарезанный урок. Посмотрим вместе. Hello friends, welcome to my English lesson, and today we are working with grammar. Hello friends, how are you? Hello, I'm fine, and you? Today we are having 3 steps. People who know English better, you will help me with explanation and translation. First step, it is my presentation. I will give you some description and you will translate my speech for others. Second step, we are watching the video. This video contains more information about future tenses. There you can find 7 ways how to express actions in future. Third step, You need to do the task and go to the link to make our information consolidated. Ну что, друзья, как вы поняли, сегодня у нас 3 рабочие станции. Это моя презентация, просмотр видео и в конце мы выполняем урок в Мэш. Первые 2 станции мы с вами поделимся. Полкласса будет работать со мной, смотреть презентацию, вторые полкласса пойдут смотреть видео. Через 10 минут мы с вами поменяемся. Другие полкласса будут работать со мной, остальные пойдут смотреть видео. Итак, сейчас кто со мной остается? По списку остается работать со мной Арсений, Арутюн, Вика, Ева, Мария, Тимур, Даниил. Группа, которая смотрит видео, посмотрите видео, пожалуйста, 2 раза. Информацию все запоминаем. Она вам пригодится для того, чтобы выполнить упражнение в мышь в конце урока. Та группа, которая остается со мной, ну, мы с вами начинаем и переходим к презентации. Today we are going to talk about future tenses, and now I will show you my presentation concerning this item. General cases, they are future simple, future perfect, and future continuous. Dasha Fomina, I want you to be my translator. You are an advanced learner, and I want you to help me to translate my speech for others. Итак, ребят, мы закончили с презентацией. Сейчас я смотрю, ребята из второй группы уже закончили смотреть видео, и мы с вами меняемся. Они будут работать со мной с презентацией, а вы уходите смотреть видео. До встречи. The second step, we have to watch video. You can find this video in your chat. This link, you can use it and go to this link and watch the video. Hi guys, Dan for BBC Learning English here. This time we're going to cover the future. So friends, you have watched the video, and now Daniil, I want you to give me the information from this movie. Our last step, you need to do the task and go to the link. This is our exercise and you need to complete the gaps. Fill the gaps, formation, usage and
Examples. To summarize our lesson, I will give you 2 questions. It will be your home task. You need to think about it and give me an answer next time. The first question is, what ways do you know to express actions in future? And the second question is, what is the difference between will and would? Your home task is, please answer my questions and learn by heart the formation of using future tenses. Okay guys, that is all. See you next time and send your answers to my email. I am waiting for them. Bye bye. Так, ну вот, в общем-то, и все, вся моя презентация. Немножко, может быть, что-то не договорила я, и появились у вас вопросы, задавайте, да, потому что, ну, как там, я могла увлечься и что-то упустить. Есть ли у вас вопросы? Вас не слышно, Татьяна. Презентацию в чате просят. Если есть возможность, можно ее опубликовать в комментариях, например, в посту в группе «Смешанное обучение» в Facebook. Там есть? Так, я найду. Хорошо. Вот то, Хорошо. что мы сейчас смотрели, нужно... Хорошо, да. Ну, попросили. Если у вас есть такая возможность, и вы не против поделиться своим Не опытом. против. Да, Да, конечно. хорошо. Коллеги, вопросы есть? Галине. Галина, а вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот телефоны лежат у детей на столе вот как раз для того момента, чтобы фотографировать вот именно вот эти моменты и в чат отправлять, да? Смотрите, эти фотографии были сделаны, ну как, я даже не помню, может быть, ну, в общем, достаточно давно, да, мы тогда еще использовали телефоны. Сейчас у нас есть возможность использовать планшеты. Конечно, да, тогда мне очень удобно было с телефонами, потому что раз, и вот у меня все ответы и появились, да. Но сейчас я так понимаю, что планшетами, ну, тоже так же работать можно. Ну, по новым нормам СанПин, да, мы как бы сейчас телефонами особо-то не можем поработать. Нет, ну я сейчас вопрос задала даже без привязки к СанПинам. Просто интересно было, вот именно онлайн-момент у вас присутствовал, вот именно фотографируем и отправляем в чат, да? Да, это удобно. Это удобно, потому что капитан команды делает эту фотографию и отправляет мне, и все, они не спишут. Нету смысла, потому что их работа ко мне уже пришла. Потому что, ну, есть хитрые ребятки, которые пока меняют свои станции, что-то придумают, чтобы подписать, потому что, ну, коэффициенты за эту работу все-таки высокий. И, ну, никто как бы не хочет потерять баллы. И да, это их подстегивает сделать качественно и быстро. Спасибо. Еще один такой вопрос. Вот смотрите, у вас получается в ротации станций самостоятельная работа, работа с учителем и работа в группах. А онлайн-станции как таковой у вас, получается, нет, да? Почему же нет? Онлайн-станция, она находится в районе самостоятельной работы, да? Вот на первом слайде была. Вот там именно самостоятельная работа. Это очень удобный способ для изучения нового материала. То есть они послушают новый материал от меня в работе с учителем, потом они перейдут и послушают похоже, да, может быть, другими словами через планшет, да, по ссылке перейдут, да, то же самое может быть видео, да, в YouTube, и потом они переходят в третью групповую работу, где они, например, должны уже сами это правило создать, вот. И вот таким образом, да, перемещаясь по станциям, они тему с разных сторон потрогали. А на самостоятельной работе, да, они как раз-таки имеют возможность поработать с планшетом. Там мэш посмотреть, да, может быть, там будет задание мэш, либо посмотреть презентацию, приготовленную для них. Ответила на вопрос? Да, конечно. Я чисто уточняющий вопрос. Так, у нас появился момент такой в чате. Спасибо, было интересно. В дистанционных уроках вы расходились по комнатам. Вы же работали в Zoom, да? Я бы так поняла или нет? Или у вас другая виртуальная комната была? Так, мы работали и в Teams, в Zoom, и в Google Там есть Meet. возможность делиться? Есть возможность расхождения по комнатам, либо хотя бы отключить меня. То есть у них есть кнопка, где они могут отключить меня, Zoom, звук, то есть мы остаемся, но при этом они выводят по ссылке это видео, смотрят его. Ну и, соответственно, мы им не мешаем. Потом они просто включают звук. Это очень быстро и удобно. Галина, здесь вас благодарят, и одна из коллег решила в свою практику взять работу с помощником, так что замечательно. То есть, Ну, хорошо, я рада, что были полезные какие-то моменты для вас. Спасибо вам большое.
Коллеги, можно голосом озвучить какой-то вопрос, уточняющий? Ради бога, пожалуйста, Галина готова ответить на вопросы. Если что-то тоже интересное заметили. Так, ну, вопросов нет. Галина, большое спасибо за выступление, очень Спасибо. интересно. Уверена, что ваши ребята очень хорошо сдадут ЕГЭ, и те дети, которые не выбрали, наверное, пожалеют. Да, хорошо. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Итак, а мы ждем сейчас второго спикера. У нас коллега из новой школы. Здесь или нет? Так, пока. Да. Так, коллеги, ну вот 18:30 заявлено время. Пока ждем. Не расходимся. Возможно, что сейчас как раз подключение идет. Ждем коллегу из новой школы. Вообще, конечно, ротация станций – это очень интересная технология. Действительно, урок получается очень разнообразным, интересным. И главное, что детям, действительно, нашим современным детям это очень нравится. Это действительно так. Но часто я тоже соглашусь, что совсем часто делать... Я не делаю тоже очень часто такие уроки, но 2-3 раза в неделю, возможно, такое можно использовать. Так, ждем еще минуту, наверное. Давайте подождем. Кто-то подключается. Так, у нас сейчас должна быть коллега из новой школы. Нет, это вдоль моста. Коллеги, ждем, не расходимся. Я уверена, что сейчас все получится. Сейчас, секундочку, веду переговоры, минуточку. Спикер уже, так скажем, здесь. Итак, коллега из новой школы подошла у нас? Ольга Сурьянинова. Пока нет сейчас. Мгм.
Так, зал ожидания у нас нет. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте. Мы вас ждем. Мне дали другую ссылку, и я долго ждала. А я не могу понять, у нас нет зала ожиданий, поэтому я, честно говоря, беспокоюсь. Коллеги, очень рада, что все-таки встреча случилась. Ольга из новой школы, учитель английского языка, сегодня с нами вместе. Итак, пожалуйста, Ольга, вам слово. Okay, hello everyone. My name is Olga, and I'm head of foreign languages in New School, and I'll be presenting a talk on critical reading skills. So let me share my screen. Все отлично, все видно. Before we start, please write some ideas on how you understand critical reading skills. What does it mean for you? You ever seen this? How do you understand it? Hello. Please, some ideas on how you see critical reading skills. What makes them critical? Is it about criticizing? Oh, very nice, Irina. Analysis. Okay, that's the key point for us. Thank you. Any other ideas? Okay, to get the main text idea and its subtopics. Okay, we'll look at that. Thank you. Anything else? Okay. All right. Well, unfortunately, there is no consistency in terminology and in definition. But if you look at some, you'll probably see this. Oh, we have one more. Let's see. Express their own opinions. Okay, it has to do with opinions a lot. Thank you, Nina. What you'll see is that, yes, it is about analysis. And it is about evaluating what you've read. And you see it being opposed to comprehension, being called high-level comprehension by Rotация. So why do we have this kind of opposition? Critical reading versus comprehension reading. To get a better understanding, let's have a look at some tasks from a real book. Hopefully you can see it well. I didn't put the text because we don't need it. I want you to have a look at the tasks. You have there both comprehension reading tasks and critical reading tasks. So what I want you to do is to write in chat numbers of the tasks you think are for comprehension practice. So in chat, put numbers of the tasks for comprehension reading. I'll give you a minute to look through the tasks first.
someone has his mic on, it might be a bit confusing to listen and read. So if you could switch off, thank you. All right. So hopefully get the gist of the tasks. So let's have a look and try to see which tasks have to do with comprehension. Put the numbers of the tasks in chat, please. Let's see. Number 5 looks like that's a good point. 4 and 5. Okay. Well, you got it right, guys. 4 and 5 seem like typical comprehension reading task. What do we call the number 4? What kind of reading is it? What sub-skill do we practice there? So if we read an article quickly, we call it reading. Maybe you can write it in chat if you can. Scanning. All right. So we should call it just scan. How about 5? You need to find specific information. So we call it okay. Thank you, Elena. Which tasks do you think have to do with critical reading here? Can you please put numbers? I hope you can see my screen well. Please put the numbers of critical reading tasks. Okay. 3 and 6. Do you need to read critically? Oh, 3 is not reading actually. It's just 10. Is 10 reading? Do you read in 10? So only to do with reading. So we can think of the extension tasks, which can be on speaking, but let's just focus on reading specifically as a skill. 6 is also an extension, so 8 then. That's good. We deal with the text, and we need to and 7. That's good. So 7 and 8. We work with the text. We cannot just speak. We need to deal with the text. But the question here is kind of different. We feel like it's not enough just to read it. We need to analyze it somehow and to evaluate it. Imagine you were a student. Which tasks would you like more? Critical reading or comprehension reading? I'm not asking you to choose the right answer, just out of curiosity. Which one would you like more if you were a student? Okay, critical, some people say.
Critical for sure. Wow. Okay. Both are okay. Thank you, Valeri. I completely agree with you at this point. Yeah, both are fine. Because actually we need them both. And why, we'll talk a bit later. So why do we have this sort of a position? Why is it important? As you can see, oopsie, sorry. As you can see, when you deal with critical reading, you don't just deal with facts, you deal with reasons behind these facts. So it makes the whole process more active. And you don't just trust the information, you question it and then analyze, as some of you mentioned earlier. And the whole process becomes more meaningful to you as a reader. And again, why do we have this opposition? I think you might have come across this lovely thing. Any ideas what it is? Maybe you can write it in chat. Oopsie, oopsie, oopsie. My computer's going mad. Super crazy. Okay, Bloom taxonomy, it's called. So some time ago, there was long-term research on thinking skills, and the result of it was the hierarchy, you see, where low-order thinking skills are from remembering to applying, and the so-called high-order thinking skills start from analyzing to creating. And the theory was that if you do not have low-order thinking skills, I had such a task, a teacher's contest to order these activities. Okay, thank you, Valeria, I didn't know that. And the theory is that if you do not have low-order thinking skills, that would be pretty difficult to have high-order thinking skills. And this differentiation between high and low-order thinking skills corresponds with the distinction between comprehension and critical reading. So basically, if you can't comprehend what's in front of you, you won't be able to read critically. So there was a research in America. Unfortunately, I do not remember the names, but I do remember the results of it being that if you have lower level learners having difficulties with comprehension, you still need to promote high order thinking tasks, because otherwise the process will never start. The process never starts. So you need to focus on it, even with your young learners. But I'm not an expert in this field. I'm more about teenagers. If you're interested on working with HOTS, so HOTS, with young learners, you can find a lot of research in the internet. Well, whatever the case, going back to reading, if you have the so-called high order thinking skills, chances are you have more reading skills abilities. And there is some research, if you're interested. These guys were checking impact language acquisition has on high order thinking skills and vice versa. And here is the conclusion: the higher level of reasoning, contemplating and judging results in better considering of reading passages. So this is basically the quote from the research. Why is it important, this fancy diagram and high order thinking skills? Because critical reading is traditionally associated with critical thinking. A trendy word being part of the so-called 21st century skills. Why teach them? Why is it important? Well, while writing the description of my talk, I mentioned employability. We prepare our learners for the future, and the reality has changed.
to become employable, you need to have specific skills which are completely different from what the traditional approaches prepare students for. So the idea is, if you want them to achieve better goals in the future, you need to prepare them now, to start preparing them now. There are some interesting debates on the need for 21st century skills in education. I suggest, I didn't put a link there, sorry, but if you Google 21st century skills debate on YouTube, the first link you'll find will be the video, like 40-minute talk on the topic. And I firmly believe that 21st century skills teaching is the future of ELT, and will finally, I think someone has the mic on, sorry. Yeah, guys, can you please turn off your mic? It's a bit... Tatiana, can you please turn someone's mic off? Because thank you. So as I was saying, I do believe that the future is for the 21st century skills. If interested, go and check the debate. Now, what to do with it? So critical reading skills basically means more than one thing. So it's about the strategies, or so-called sub-skills. What are these? You'll find many in the internet, and the first one you'll probably Google is from a certain university, and it's pretty short. Mine is the longest I could ever find in the books I've searched, and I guess that's the these are the main things you can cover when planning the syllabus or planning the strategies for your students. I think I might comment on some. Have a look, maybe you have questions and want me to expand on it. So maybe you can write in chat if you, maybe you can write in chat if you have questions on anything. Maybe I can comment on these strategies. For example, it might be difficult. Well, I have Tolman analysis. This is about evaluating the assumptions of the argument. What else? Judging the writer's credibility is whether you can trust what the writer is writing about. Recognizing emotional manipulation is when you deal with various articles using exaggeration, things like that. Linguistic, non-linguistic means of manipulation. Any questions in chat with this one? Nah. Okay. I don't want to go into detail, so I'll just skip the slide. The most important one, what to do next. So hopefully you agree that teaching critical reading is of primary importance, and we should somehow adapt the material we're using if the books you're using do not have this particular task. So what can we do? First, I suggest start editing the text, especially if you're working with lower levels. Sometimes you can simply add some opinionated language just to make your students notice how it changes the whole text, the purpose of it. It is a bit artificial, but it's something you can start with, especially with lower level students. The most important one is, please stop using things like true, false, not stated.
I do not believe this is the task your students will ever need in real life, apart from the exam, of course. Try fact versus opinion. Try things like exaggeration. Try opinion language. So change the task and notice the outcome, notice the interest. Focus on metacognition. Metacognition means thinking about thinking. So I suggest have reflection on what you've just read. Ask students on how they distinguished between fact and opinion. What was the strategy they were using? With critical reading skills, it's very important to focus on ways you are doing that. And I think I have it somewhere. Do I? Yeah. Focus on strategies, elicit and explain how to do it. It's difficult. Sometimes you understand it intuitively, but you cannot explain. So maybe you just tell your students if you cannot elicit it from them. Stop seeing text only as a vocabulary resource. It's not about that. Reading for the sake of reading is fun, and it's something your students will learn will love immensely once they see the purpose of it. Making connections. By this, I mean, again, the connection between what they're doing now and the future, because I'm pretty sure your students are asking you, why are we doing this? What's the purpose? Will I ever need it in the future? Yes, you will. In a while, you'll be studying university. You'll be reading scientific papers. You'll be evaluating information. This is real life practice, so I guess it's really useful. Making a habit out of it. Start a reading club. By this, I do not mean reading fiction specifically. You can read short text, articles. Try New York Times, The Guardian, everything is there. Just copy and give it to your students. They love it. Cooperate with teachers of other subjects. This is what I've mentioned. So if your students are reading an article on biology, they'll probably need these skills of evaluating information. They'll need them in Russian. You can help them to do it in English. Talk to your fellow teachers. Maybe they're doing the same thing in their subject. So it's a nice chance to cooperate and work on those meta skills. That's about all. Thank you, and I'm ready for your questions. You can ask them in chat or orally, if you want. Thank you, Irina. В чате пока ничего нет. Да. Возможно, учителя пока подумают о том, чтобы задать вопрос. Ольга, большое вам спасибо в плане того, что вы так любите свой предмет. Это прям вот видно. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна. Мне только дайте возможность поговорить, уж я сразу. Спасибо большое. Thank you, Larissa. Oh, you were in my previous seminar. Thank you. That's lovely. Thank you, Елена. Коллеги, возможно, голосом кто-то скажет. I think while you're thinking on questions, if you have any, I will come up with my own one, just to prevent yours. You might ask me whether there are any resources, the ready-made ones you can use. And yes, there are. You can find books by National Geographic Learning. These are
Reading Explorer, 21st Century Reading, Perspectives, which is my personal best, and you have them in your, yeah, Valerie, sorry, in a second. The one you have in slide by Hugh Della, by the way, so it's pretty cool. Valerie, starting from what year do you start teaching critical thinking? That's a very good question. I start focusing on critical reading from the age of 14, 13, the eighth graders, okay? But the researchers suggest start the earlier the better. I'm not an expert on young learners, honestly. I mainly work with older teenagers, but I do know experts being interested in critical thinking with young learners. I think many books incorporate this sort of task bit by bit, but not extensively, of course, no. I hope, Valeria, I hope I answered your question. Oh yeah, if you can hear me, thank you very much for your answer. Thank you. And nice talk, very useful. Thank you. If it's possible, can I ask a question too? Oh, yes, please. So, hi, I'm Stacy. I'm a young teacher, so maybe I don't know much, but you said about skipping the exercises, like true, false, not stated, but we have a state exam where those exercises are inside. So kind of, should I skip them at all? And kids will not be prepared, or should I include them somehow? And the second question is, all this is actually very interesting and I would really like to use it, but at school we have a strict program where today you do this and tomorrow you do this, and that's it. And some of the parents, they're saying like, oh, I see the program, but you did the different thing. Why is that so? I'm going to write to your principal and all that stuff. So how to cope up with that? Thank you very much for your questions. Well, honestly, I worked in state school, so I think I might give you the answer you'll find useful. So with exam practice, yes, it is part of the exam. And as I've mentioned earlier, if you don't have comprehension, you don't go higher, you don't go to critical. So if your students do not understand the text, what's the point of practicing critical reading? But the exam is not about doing the task again and again. It's about understanding the strategy if your students have enough language. So what I do suggest is explain them how to approach this task. Do it, well, once a month, let's say it. If they have enough language, they'll work with it. They'll nail it. It's easy. They just simply need to know what's the difference between true and not stated and false and not stated, how to work with the text, how to underline the keywords, and how to rephrase the questions. That's what they need, basically. They don't need to do it again and again if they don't understand how to do it. So if you explain them, all right, guys, here is the task. This is what you do. 1, 2, 3, 4. Got it. Let's see what you can do. Try with the text. Make sure they understand it. Leave it. Work with the text on critical, I don't know, evaluation. Notice what happens next. And answering your second question, I noticed 2 problems there. The first one is having a program. And yes, you do. Take the text from the book. Leave the task and change it to another one. If your parents are against it, against the very idea of changing the task, I suggest open communication. I suggest a meeting. Generally, at the beginning of the term, I suggest a meeting saying, well, I think we all have one interest
in the whole process is the future of your kids. What I'm planning to do is this, this, and that. Look, it's not in the book. I think it's important because by the end of it, they'll learn this, this, and that. If you want me to do it, I'll do it. If you want me to work with the good old standard, your choice, guys. Okay, I can do that. But I guess the open communication is the key. Talk to them, explain why. And I don't mean discussing each task you want to change with them, like calling or writing in chat, okay, hello guys, tomorrow I'm planning to change this particular task. Are you okay with this? No. Just in the middle, in the beginning of the year, have a meeting. Talk about the things you find important in learning language. Explain what you expect from them. Explain like, okay, I know some of you do not give your kids mobile phones, but I do believe using Quizlet is essential when learning vocabulary. So my contention is give them a phone for 20 minutes a day so that they can practice the words in Quizlet. If you have this open conversation, I think they will hear you. Or at least you try and you know that you did your best. I hope I answered your question, Stacey. Yeah, thank you very much. I hope they will listen to me one day. I think they will. If you have your arguments, I think they will. Thank you very much. Thank you. Ekaterina has a question. Do you put your students in groups or pairs, or is it a TS situation when you ask the whole class and ask them to raise their hands and go, no, it's not. Interaction patterns are just the same as you have them in any reading lesson. You can't read in pairs. It's impossible. You read individually, always. What you do, you check in pairs, right? Or in groups. So you give them a text, you give them time to check in pairs or groups, and then you elicit or whatever feedback form you use, like maybe a student does it for you, maybe you do it on the board, whatever. You elicit how they did it, or vice versa. But yeah, it's not teacher-student usually. It's there is a stage where they work together on it, but not while reading, after they've read, when checking. I hope I answered your question, Ekaterina. If you have one or I didn't, you can ask. Oh, thank you, Natalia. Thank you very much. Thank you. So, Olga, may I ask you one more question? Yes, please. Sure. So, did I understand you correctly that this critical reading is a more demanding activity, and that's why if you replace true or false, not stated activity with this, your students would benefit more? That's a good question, Valeri. My answer is this. It is cognitively demanding. They need to start thinking a lot. You can't just automatically highlight stuff in the text. Like if I ask you how many trains were mentioned in the text, you can simply find an answer. Oh, yeah. So you request them to show what's behind the words. Yeah, basically, yeah. But if they didn't understand how many trains were in the text, they won't be able to think about it. If they don't understand the text, they won't be able to think what's behind it. So there must be some comprehension before you move to critical reading. In the page I showed you in presentation, there were 2 questions on comprehension and then 2 on critical reading. It's impossible in real life, right? We have 40 minutes usually. And time is precious. They're coming late. They're taking their books out. So I say have 1 gist and then 1 critical reading. Perfect. If you can have a nice scanning task, meaningful, not true, false, not stated, but a meaningful task, have this instead of gist, because there is a theory that
and you can find articles in the internet on it, that actually you don't have to start with reading for gist. If you had CELTA, you might remember this, that always go with the gist first. It's super important. They need the general idea, otherwise they won't be able to get the details. Nah, sometimes it's okay if you have a very nice reading for detail first, and then a very nice critical reading. But this, in this case, make sure they understand the text and it's not that linguistically challenging. If it has too much of difficult vocabulary, maybe it's not a good idea. I see. Thank you. Thank you. All right, while people are still thinking on the questions, may I grab a minute for a little PR and invite you to the workshops we give in U-School. So if you ever check our website, sometimes we announce some free meetings for teachers, workshops, open microphones, and stuff like that. So please come and join our nice community. Thank you. I'm also open for questions if you have any related to methodology or critical reading in particular. So you can contact me on Facebook, this particular name, and I can easily answer your questions. Thank you, Stacey. Татьяна, мне кажется, мы выдохлись, и вопросы наши кончились. Большое всем спасибо за то, что вы нашли время в почти ночные часы послушать немножко про чтение и подумать немножко о детях в совсем непривычном для нас контексте. Очень ценно то, что люди участвуют в таких мероприятиях. Очень ценно то, что людям не все равно. Большое всем спасибо. Большое спасибо, что вы пришли и поделились опытом. Коллеги, если вопросов больше нет, я думаю, что пора заканчивать. По-моему, сегодня очень были две интересные сессии. Большое спасибо. Счастливо.